Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı AZTV Xəbərdə xoş gördü. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı üzrə xüsusi elçisinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Bugün Azərbaycan xalqı Milli Dirçəliş gününü qeyd edir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 17 noyabr Milli Dirçəliş günü ilə əlaqədar paylaşım etdi. Ermənistanda ictimai-siyasi vəziyyət gərginləşir. Bu dəfə sabiq Elm və Təhsil Naziri istintaqa çağırıldı. Ukrayna şəhərləri yenidən kütləvi raket hücumlarına məruz qaldı. Son raket zərbələri nüvə obyektlərində qəza riskini artırdı. Prezident İlham bugün Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı üzrə xüsusi elçisi Dirk Şubelin rəhbərlik etdiyi Avropa İttifaqı və bir sıra üzv ölkələrinin şərq tərəfdaşlığı üzrə məsul şəxslərinin daxil olduğu nümayəndə heyətini qəbul edib. Looking at the big delegation means there's a lot of things to be discussed. Mr. President, great many thanks for receiving us. We feel very honored that you found the time to meet us. Perhaps I can start by shortly introducing myself and the colleagues and the delegation. My name is Dirk Schubel. I'm the newly appointed EAS Special Envoy for the European Union for the Eastern Partnership. But I'm not new to Azerbaijan. I've been many times here in past years in previous capacities, and I'm very happy to be back. And we are here, a whole delegation of special envoys, ambassadors for the Eastern Partnership from several member states. We are all appointed special envoys for the Eastern Partnership to launch maybe a reloaded Eastern Partnership, to modernize it in the given situation, because obviously it is, we know that in the current geopolitical situation, new ideas, new incentives are needed, more tailor-made approaches. And that is also the reason why we are here. We want to listen from your side as well. How do you see it from your perspective? What can we do better? What can we do more tailor-made in our cooperation with Azerbaijan? I think the cooperation has developed very well over the last few years. We are moving ahead on many fronts. Energy, of course, goes without saying. But also on the political side, I think we have done a lot of efforts. President Michel is very active. You have met him many times, and you saw him also, as we all are, as European Union, on his progress. You know, we have no hidden agenda. We have no special agenda that we have here. We want simply to have a good cooperation and to move ahead in our cooperation. Many dialogues have been established, security dialogue, many others. We are ready to look into more. But of course, we will not forget about the main issue, the conflict. It is not a secret, I think, Mr. President, that we come from Armenia. We were first in Armenia. We had good talks, I must say, there. And what I think the main message that we all got there is that Armenia is interested in peace as well. And we also hear that from the advisor that that is also your interest, so whatever we can do to help contributing to this lasting, sustainable peace, so that this is once and for all put aside, that we can move on to prosperous Southern Caucasus region together with the neighboring countries. I think that would be our main wish as well, that we want to convey. One last thing on back to bilateral issues, our agreement. We still would like to ask you maybe to let us do another push that we can get it done. There's not much left that needs to be negotiated, as you know. So if we can have our bilateral agreement agreed, it would be another major step forward, of course, in our bilateral cooperation. And otherwise, we're mainly here in a listening role. Happy to hear your views, your ideas. We will convey them to our leaderships in our respective capitals. And otherwise, we are simply happy to be here and grateful to be received by you, Mr. President. Thank you very much. First of all, thank you for coming. I appreciate this visit. I think it's very important from point of view of proper evaluation of what we need to do in the future. And in general, you know that the substance and agenda of EU-Azerbaijan cooperation is very broad.
and we are very satisfied with the level of cooperation in different areas, in political, economic, energy, humanitarian, and other. And of course, with respect to Eastern Partnership, you know that from the very beginning of this program, Azerbaijan was very supportive and participated actively in different events, including summits. Now, I agree that it's a time to modernize it, to review what has been done, because it's already more than a decade have passed since the program was launched. And members of Eastern Partnership made their choice. So some of them signed association agreement, some of them joined the Eurasian Economic Union. The only one is Azerbaijan, which did not join none of the formats. And economic performance, economic stability, political stability, and of course liberation of our territories show that our foreign policy was based on pragmatism and was targeted. And the main target was to restore territorial integrity of Azerbaijan, which we have done 2 years ago. Therefore, of course, there is a need to see what are the new opportunities with respect to Eastern Partnership. As far as we are concerned, we consider this program, this platform, not as a platform of cooperation between the member states, but as an additional opportunity to enhance cooperation with EU. Because with 5 other members of Eastern Partnership Group, we have different relationships. And of course, for us it was important to have additional mechanism of cooperation with European Commission. Now I think you're right, in the current geopolitical circumstances, we need to review it. As far as we're concerned, in the meantime, we worked actively on bilateral track with member states of EU. And with 9 of them, we've signed or adopted strategic partnership declarations and agreements. So this is 1/3 of member states. And I think Azerbaijan is unique among the Eastern Partnership group, the country which really achieved the strategic goal. So this is a good platform, and we consider it as a basis for our negotiations with EU on agreement. And it is moving successfully but slow. Successfully because we've completed most of the chapters, more than 90%. Slow, that we got stuck with respect to the issues which we think can be resolved if we have political will from both sides. There are certain concerns in Azerbaijan because any agreement which we sign or plan to sign must give additional benefit to us and to our partners. So we cannot sign something which in a mid-term or long-term can create certain economic difficulties. Therefore, the chapters where we got stuck is basically, I think, trade, economic, and some other. I already gave instructions to our negotiators to speed up the process, and I think that there is a chance to finalize it. And I think that will be another important milestone in our cooperation. We will talk, of course, about energy development and energy diversification projects. We all know what we're talking about, but taking into account that you mentioned your visit to Armenia and that you got a message from Armenian leadership about peace. You know, we've heard these messages during all the years of occupation, that they want peace. And they were not sincere. We also wanted peace, but we also wanted our land back. They wanted peace, not giving the land back. This is the difference. And we had to resolve the conflict by force, and then by political means. Now when they talk about peace, I think it is kind of a manipulation, because if they really wanted peace, they would have responded to our proposal. It was us who made the proposal to start negotiations on peace agreement right after the war ended.
And that was one of the probably unique cases in the world history of the country, which had been under occupation for so many years, which restored justice by force. And after the enemy was defeated and thrown out from our territory, we offered peace. Despite all the devastation, destructions Armenians created on our territory and the sufferings of Azerbaijan, we offered peace. We offered kind of a framework, that famous 5 principles. It was us who advocated for establishing the commissions on delimitation. It was us who was trying to find a ground for normalization of relations. Armenia was very reluctant in the first phases of the process. Now they talk about peace, but what do they mean by peace? We do not actually understand. Because our position is very clear. It has been articulated many times publicly and also in my contacts with the leaders of European Commission, United States, Russia, the countries which have been involved and now they're involved in the process of normalization, that we need to have 2 tracks, Armenian-Azerbaijan normalization process, and also issues related to Armenian minority in Azerbaijan, in Karabakh, with respect to their rights and security. Just yesterday, I had a phone call from Secretary Blinken, and once again, we talked about that, and we have full understanding that there must be 2 tracks, and they should not be mixed up. But statements from Armenia are very controversial. They say they recognize our territorial integrity and sovereignty, not only say, but they sign under that, in Prague and in Sochi. That means sovereignty over all our territory. We all understand what sovereignty means. At the same time, they want to incorporate issues related to Armenian minority in Azerbaijan into our peace agreement. It will not work. It is not possible. And we will not agree on that. Therefore, we need to have a very clear position from Armenian government about the agenda. And I told recently, if they want peace, we want peace. If they don't want peace, well, it is their choice. We didn't have peace for 30 years. What was the end of the story, Armenia should not forget. Therefore, again, we need to judge their actions by steps, not by words, because their words sometimes contradict what they do or what they plan. I don't know whether you got a direct answer from Armenian leadership about that. I doubt, because they want to keep this ambiguity, which is not helpful. And also, the country which wants peace should refrain from very dangerous rhetoric, which Armenian officials afforded recently, comparing Azerbaijan to ISIS and Al-Qaeda. I think is a very dangerous rhetoric. First, because they acted as ISIS and Al-Qaeda, and ambassadors of EU visited liberated territories. They did the same what was done by ISIS and Al-Qaeda with respect to historical and religious heritage. It was not us, it was them. So they committed acts of terror, they committed genocide, they destroyed our mosques, not us. But Mr. Pashinyan, when he uses this wording, he should know that we hear it. And what will be our reaction, he should also think about. So it's not easy, and I think important is that Armenia actually openly declares what do they want. If they want to talk about rights and security of Armenians in Karabakh, it will not work. We are ready to talk about that with Armenians who live in Karabakh, with, not with those who have been sent from Moscow, having in their pocket billions of stolen money from Russian people, like
person called Vardanyan, who was transferred from Moscow there with a very clear agenda. But we are ready to talk to those people in Karabakh who live there and who wants to live there. And we are ready. And by the way, this process has started. If not for external interference and attempts to block this process from some countries, which I just mentioned, I think the process could have had a better dynamic. But it has nothing to do with Pashinyan and his government. As I said, and there is a, I think, consensus between Azerbaijan, EU, United States and Russia, those countries and institutions, which Azerbaijan sees as those can be helpful. Görüşdə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin inkişafı, Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol, nəqliyyat, kommunikasiya sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edildi, ölkəmizin regional nəqliyyat logistika qovşağı olması vurğulandı. Söhbət zamanı Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh sazişinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası, regional təhlükəsizlik və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Bugün noyabrın 17-si Azərbaycanda Milli Dirçəliş günüdür. Bu bayram 1988-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Bakıda başlayan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlıdır. Ötən əsrin sonlarında Sovetlər Birliyinin dayaqları sarsıldı. İmperiyanın xalqlara, xüsusilə Azərbaycan xalqına qarşı yürütdüyü ayrı-seçkilik siyasəti kəskin xarakter aldı. Qarbaçov hakimiyyətinin dəstəyi ilə ermənilər Dağlıq Qarabağda Azərbaycana qarşı haqsız ərazi iddialarına başladı. Ermənilərin Topxanada törətdiyi vəhşiliklər, Ağdamda soydaşlarımızın qətlə yetirilməsi, Azərbaycanlı əhalinin Ermənistandan deportasiyası Bakıda milli hərəkata vüsət verdi. İndiki Azadlıq meydanında fasiləsiz mitinqlər başladı və dekabrın 4-ədək davam etdi. Artıq 3-cü ildir ki, xalqımız Milli Dirçəliş gününü möhtəşəm qələbə ilə qeyd edir. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi varisi, prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyev Dirçəliş günü ərəfəsində Azərbaycanın ən böyük probleminə son qoydu. Yaratdığı qüdrətli Azərbaycan ordusu onun rəhbərliyi altında təqribən 30 illik əsarətdən sonra torpaqlarımızı erməni işğalından azad etdi. Nəyi, nə zaman edəcəyini yaxşı bilən Ali Başkomandan bu misilsiz qələbə ilə nəinki torpaqlarımızı nankör düşməndən geri aldı, həmçinin xalqımızın milli qürurunu özünə qaytardı. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 17 noyabr Milli Dirçəliş günü ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda 17 noyabr Milli Dirçəliş günü sözləri qeyd olunub. Azərbaycanın İsveçrə Konfederasiyasındakı səfirliyi Berində zəfər, dövlət bayrağı, konstitusiya və milli dirçəliş günlərinə həsr olunan rəsmi qəbul və konsert proqramı təşkil edib. Tədbirdə İsveçrənin yüksək səviyyəli rəsmiləri, diplomatik korpusun təmsilçiləri, diaspor ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər. Səfir Fuad İskəndərov Azərbaycanın bu əlamətdar günlərinin tarixi əhəmiyyəti haqqında ətraflı məlumat verib. Xüsusilə Vətən müharibəsindən sonraki dövrdə azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və yenidən qurma işlərinə, sülh danışıqlarının gedişatına diqqət edilib. Bildirilib ki, Azərbaycanın sülh prosesinə sadiq qalması Cənubi Qafqazın sabit və təhlükəsiz inkişafına təkan verməklə regionu Avropa və Asiyanı möhkəm tellərlə birləşdirən məkana çevirir. Tədbir konsert proqramı ilə davam edib. AZTV Xəbərə baxırsınız. Ermənistanda ictimai-siyasi vəziyyət gərginləşir. Bu dəfə ölkənin sabiq Elm və Təhsil Naziri, Respublika Partiyası sədrinin birinci müavini Armen Aşotyan Ermənistanın xüsusi istintaq komitəsinə gətirilib. Aşotyan son vaxtlar sosial şəbəkələrdə daha çox Ermənistan hökuməti əleyhinə çıxışları ilə gündəmdədir. O, jurnalistlərə açıqlamasında qeyd edib ki, istintaqa çağrılması ancaq siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Paşinyan hökumətinin mənə qarşı bu addımı siyasi təqiblərdən başqa bir şey deyil. Mənə heç bir bildiriş vermədən avtomobildən endirərək bura gətiriblər deyə Aşotyan bildirib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ukrayna şəhərləri 2 gün əvvəl olduğu kimi yenidən kütləvi raket hücumlarına məruz qalıb.
Rusiya ordusu Kiyev vilayəti, paytaxt Odessa, Nikolayev, Dnepr və Xarkovda daxil olmaqla ölkənin bir çox şəhərinə raket zərbələri endirib. Hücumlar nəticəsində azı 4 nəfərin həlak olduğu, onlarla mülki şəxsin yaralandığı bildirilir. Ölkənin şərqində naftogaz şirkətinə məxsus obyektlər də vurulub. Bir neçə obyekt tamamilə dağılıb. Dnepr şəhərində raketlər yaşayış binaları və maşınqayırma zavodunun üzərinə düşüb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Dneprə mərminin düşmə anını əks etdirən video görüntülər paylaşıb. Kiyev hərbi administrasiyasının məlumatına görə Ukrayna hava hücumundan müdafiə qüvvələri şəhər üzərində 4 qanadlı raket və İran istehsalı olan 5 şahid kamikadze dronunu vurub. Atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentlik bildirib ki, Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturuna son raket zərbələri nüvə obyektlərinə qəza riskini artırıb. Xüsusilə noyabrın 15-də Rusiyanın hücumları səbəbindən Xmelnitski atom elektrik stansiyası elektrik şəbəkəsinə çıxışını itirib. Buna görə də ehtiyat enerji mənbəyi kimi müvəqqəti olaraq dizel generatorlarına keçib. Bu arada İstanbulda Ukraynanın 3 dəniz limanından ərzaq ixracına dair taxıl sazişinin daha 4 ay müddətinə uzadılmasına dair razılıq əldə olunub. Bu barədə Ukraynanın infrastruktur naziri Aleksandr Kubrakov məlumat verib. Onun sözlərinə görə BMT və Türkiyə taxıl təşəbbüsünün həyata keçirilməsinin qarantı olaraq qalır. Kubrakov bildirib ki, Ukrayna təşəbbüsün bir hissəsi kimi rəsmi olaraq tərəfdaşlara müraciət edib və onun ən azı 1 il müddətinə uzadılması və Nikolayev limanının bu işə cəlb olunması təklifi ilə də çıxış edib. Biz onların cavabını gözləyirik, deyə nazir əlavə edib. Xavər Əliyeva, Ceyhun Vaqifoğlu, AZTV Xəbər. Qanunsuz ticarət hallarına qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Xətai rayonunda həyata keçirilən tədbirlər zamanı səkiləri zəbt edərək piyadaların hərəkətini çətinləşdirmək, küçələrdə antisanitar vəziyyət yaradaraq pərakəndə ticarətlə məşğul olmaq halları aşkar edilib. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin əməkdaşları, eləcə də polis əməkdaşları həmin satıcılarla izah edici söhbət aparıblar. Yalnız müəyyənləşdirilən yerlərdə ticarətlə məşğul olmaları diqqətə çatdırılıb. Bundan əlavə piyadaların və nəqliyyatın hərəkətinə mane olan standartdan kənar reklam lövhələri səkilərdən yol kənarlarından götürülüb. Reydlər paytaxtın bütün rayonlarında mütəmadi olaraq keçiriləcək. Çox təəssüflər olsun ki, bəzi işbazlar, bəzi deyək ki, ticarətlə məşğul olanlar bu normalara riayət eləmirlər. Yəni, nəinki, belə deyək də, səliqəsizlik, nəinki natəmizlik, yaxud antisanitariya, eləcə də insanların keçində gəlişinə çox maneçilik törədilər. Ona görə də biz məcburən mütəmadi olaraq belə reydlər keçiririk. Görürsünüz, Məzar Rüstəmov küçəsi, qaçaq nəbidir, yəni bu müasir görkəmə gətirilibdir. Amma belə hallar əlbəttə ki, o görkəmi pozur.